I can start, yeah? Yeah. Okay, thank you. First, allow me to thank Free Palestine Forum for inviting me and giving me this opportunity, and of course for organizing this event, which is very, very important to highlight very important issue for our people, Palestine. En primer lugar, quiero dar las gracias al Foro Palestina Libre por invitarme, por organizar este evento que es un evento muy importante para nuestra gente. Also allow me to talk about a few words about Badil. The organization that I work with, Badil, is a Palestinian human rights organization. We focus on advocating Palestinian refugees and internally displaced person rights. This group of Palestinian population consists of, they are about 2/3 of Palestinian people who originally displaced from Palestine in 48 and 1967. En primer lugar, dejadme que os diga que hablo en nombre de Badil, la organización a la que pertenezco, una organización de derechos humanos, de defensa de los derechos de los refugiados, que es un colectivo que a día de hoy ascienden a 2/3 de la población palestina, del pueblo palestino, originario desde 1948. Badil focuses its work on documenting Israeli violations, also doing research papers and conducting advocacy initiatives at international level, because Badil has consultative status with the UN Human Rights Council. Nuestro trabajo consiste en documentar las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Israel y hacer denuncia a nivel internacional. Pues nuestra organización tiene reconocido su estatus por Naciones Unidas. Today, I'm going to talk about the Jerusalem Light Rail, which is part of Israeli apartheid colonial project in entire of Palestine. So this project infringe and violate our people fundamental rights. So I'll go through few issues quickly, historical background on the status of Jerusalem, and also about the coercive environment, those policies created by Israel to force people from Jerusalem. Also, I'll talk about the CAF role, which is a Spanish cooperation, involvement in this project, which constitute a violation of international law and of Palestinian people rights. La presentación que voy a hacer se enfoca lógicamente al proyecto de tren ligero de Jerusalén como parte del proyecto colonial y del apartheid israelí. Presentaré un contexto histórico de cuál ha sido el estatus de la ciudad de Jerusalén y del conflicto en torno a él, y en el contexto de ese conflicto, la construcción progresiva de un entorno coercitivo para la población palestina. Y finalmente hablaré del papel de la empresa CAF en ese proyecto de tren ligero de Jerusalén y la violación del derecho internacional y de los derechos del pueblo palestino que eso implica. First, let me quickly to introduce this Jerusalem Light Railway and the involvement of CAF in this project. In 1999, Israeli government decided to develop a transportation system to connect Israeli colonies in East Jerusalem
with each other and with the center city of Jerusalem. En 1999 el gobierno israelí tomó la decisión de, como parte del plan de colonización en Palestina, de construir un tren ligero que conectara las colonias del sureste de Jerusalén con la ciudad. In 2000, the Israeli government announced that the tender and the project was given to City Pass Group, which is Israeli, consists of Israeli and international companies to implement this project. The implementation include the wide range of tasks, start from designing, engineering, construction, electronation, and running the lines, the railways. So this City Pass Group was or consisted of Israeli and international companies, including a Spanish one, INECO. I think it's based in Madrid. En 2000 el proyecto se anunció públicamente y se creó un consorcio formado por Israel y empresas transnacionales que se encargaría del diseño, de la ingeniería, la construcción y la gestión del tren. Dentro de ese consorcio ya había una empresa española. Sorry, Nidal, the name of the Spanish company in that project was? INECO. 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 Okay. Yeah, and in 2005, for example, Ariel Sharon, who was the prime minister at that time, said that this project is a combination of developing infrastructure and strengthening Great Jerusalem. And also in 2016, the Minister of Transportation confirmed that this project aims to encompass Israeli colonies, not only in Jerusalem, but also in West Bank, to connect them to each other and to connect them with the center city of Jerusalem. En 2005, Ariel Sharon afirmó públicamente que el proyecto consistía en, a dos bandas, desarrollar la infraestructura y reforzar el proyecto del Gran Jerusalén. Y más tarde el ministro de Transportes, por ejemplo, reconoció que de lo que se trataba era de conectar a las colonias entre sí para seguir ampliando la ocupación y conectarlas también con el centro de la ciudad. So this project, the Jerusalem Light Railway, became essential part of what is known as Master Plan of a Great Jerusalem, or Jerusalem 2030. It's a colonial project to extend the borders of Jerusalem to include almost 1/3 of the West Bank, OPT, many colonies, blocks around Jerusalem, not only those settlements inside Jerusalem. This project was divided into 3 phases to set the red line, which was implemented between 2006 till 2011, and the green line, which is now under construction, and we will focus on this, and the planned blue line, which will be implemented in the future before 2030, should be completed. El plan maestro, ese llamado plan maestro, tiene que ver con como decíamos, conseguir ampliando el Gran Jerusalén y con algo que se llama Proyecto 2030, que tiene que ver con aumentar las fronteras hasta ocupar 1/3 de Cisjordania y seguir conectando las colonias de los perímetros, ¿no?, de la periferia con el centro, en 3 fases, que
que son la primera entre 2006 y 2011 fue la ejecución del proyecto de la línea roja, la línea verde, que es de la que vamos a hablar hoy, y la línea azul, que se supone que se proyecta para su construcción antes de 2003. So the direct aim of this project is to connect the colonies with each other and with the center of the city. And the strategic goal is to complete the Israeli apartheid colonial enterprise in the whole Palestine. Because of this, it's important to talk about Jerusalem, why this focus from the Israeli colonial perspective, why Jerusalem is very, very important or in the focus of their activities and policies. El objetivo estratégico de todo lo dicho es completar la colonización de Palestina. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es por qué Jerusalén es tan importante dentro de ese plan general. Jerusalem actually has been the long-standing target of Israel annexation policies. In 1947, when the UN decided to divide Palestine in the partition plan, it was a resolution by the United Nations General Assembly number 181, in which the UN General Assembly recommended to create Arab-Palestinian state and Jewish state, and set special international regime for Jerusalem. However, if you see in the map here, this white spot in the middle was Jerusalem, and it was there was a system, international system designed to administer the city. However, by the end of the war at that time, Israel occupied most of Jerusalem, the western side, and it was annexed following the war. El plan de partición de Naciones Unidas 181 recomendó la creación de un Estado palestino árabe y de un Estado judío, con Jerusalén, que es el punto blanco que veis en mitad de la zona naranja del mapa, como área sometida a un régimen internacional especial. Pero Jerusalén ha sido el objetivo, ¿no? Permanente de las políticas de anexión israelí. La parte occidental de Jerusalén fue anexada de jure, o sea, por derecho, en 1947, siguiendo a esa creación del Estado de Israel, y la parte este de Jerusalén fue anexada a Israel siguiendo a la ocupación del territorio palestino durante la ley de 1967, y la ordenanza administrativa número 11, y luego la ley básica de Jerusalén de 1980. Also, following the war in 1967, Israel issued a military order through which it annexed the eastern side of the city of Jerusalem. And in 1980, the Knesset, the Israeli parliament, enacted a basic law, Jerusalem Basic Law, in which they annexed Jerusalem de jure, and it became part of Israel according to these laws. Okay, and then it should be known here that international community condemned and denounced these practices, the decision regarding the annexation of Jerusalem, especially the eastern side of Jerusalem. There were many decisions or resolutions taken by the
United Nations General Assembly and also the Security Council. Recently, there was a decision after Trump's decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel. Last year, the United Nations General Assembly denounced this and considered Eastern Jerusalem as occupied territory. And also the International Court Justice considered the east of Jerusalem as occupied territory and requested Israel to stop all its policies and the practices contradict with international law. Después de esa orden militar del 67 y esa ley básica del 80, las respuestas por parte de tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como del Consejo de Seguridad fueron repetidas resoluciones declarando ilegales todas esas decisiones, ¿no? Todas esas acciones. La 252 del 68, la 267 del 69, 271 del 69, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta que la Asamblea General de Naciones Unidas, por ejemplo, declaró, se opuso a la decisión reciente de la capitalidad de Israel y reconoció la condición de territorio ocupado de Jerusalén Este, o las denuncias de la Corte Penal Internacional sobre las decisiones del muro como parte de una anexión ilegal y exigiendo el cese de esas políticas coloniales. Out of the 130 colonies in the OPT, there are 12 big, actually, colonies or settlements inside the eastern side of Jerusalem. All these colonies, either in Jerusalem or in West Bank, are illegal. They are in violation of the Geneva Convention, especially Article 49. Tanto las 130 colonias existentes como las 30 de Jerusalén Este o Cisjordania, todas ellas obviamente han sido declaradas ilegales. Badil, within the last 5-6 years, conducted research on causes of this ongoing displacement, not about the historic displacement of Palestinian people, but about the forcible transfer and the current or temporary displacement of Palestinians. So Badil determined 9 policies, actually, or mechanisms causing what we call forcible population transfer, which designed to enhance the apartheid colonial regime in Palestine. These policies causing what we call coercive environment. And this is very important. It's a legal term, and it includes all policies and practices that worsen Palestinian life and leaving them with no choice but to leave the area or the city where they live. This policy is implemented in Jerusalem and in whole Palestine, actually. El trabajo de Badil, entre otras cosas, consiste básicamente en estudiar, analizar y denunciar las causas del desplazamiento forzoso de la población palestina, y entre ellas, fruto de ese trabajo, hemos identificado 9 mecanismos principales diseñados por el régimen del apartheid para lograr ese fin, ¿no? Para crear lo que se llama un entorno coercitivo, una práctica que es por sí misma ilegal y que consiste en sujetar a la población en un territorio o obligar a su expulsión, a su desplazamiento. So
I will not go through the 9 policies, but I'll highlight a few policies, the main policies creating this coercive environment in Jerusalem. This includes colony expansion, development prevention, residency provocation, home demolition, and this discriminatory permit regime. I'll start with the colonies expansion. Today, there are 12 colonies in East Jerusalem with over 230,000 colonizers living in the eastern side of Jerusalem. No voy a enumerar exhaustivamente todas o repasar exhaustivamente todas esas prácticas para la creación de un entorno coercitivo, pero sí mencionar que pues, se trata de la expansión de las colonias, del sabotear el desarrollo local, de revocar residencias, de repetir las demoliciones, ¿no? Algo que ocurre en el Jerusalén Este o en toda Palestina. De las 12 colonias en Jerusalén Este, esa expansión de las colonias ha dado lugar a que a día de hoy sean habitadas por unos 200.000 colonos. These colonies have been built between Palestinian neighborhoods in East Jerusalem to prevent Palestinian residents' expansion and their natural growth and development, and also to isolate Palestinians in Jerusalem from the rest of West Bank. Palestinians, do you want to translate, Danny, or should I continue? Ok, que en esas colonias en Jerusalén Este, básicamente uno de sus efectos consisten en como decíamos antes, en sabotear el desarrollo, evitar el desarrollo local, confinar a la población y aislarla, a la población palestina, aislarla entre Jerusalén y el resto de Cisjordania. 38% of land in East Jerusalem, which owned by Palestinians, has been confiscated by Israel for the construction of settlements. Also, another 11% and 14% was designed for public infrastructure or unplanned areas by Israel. So Palestinians cannot use these parts of land. Only they have, I mean the Palestinians, 13%, 14% maximum of East Jerusalem for housing construction or for expansion. This area is already, this 13% is already built up. 38% de la tierra en Jerusalén Este ha sido confiscada por las colonias judías israelíes, o mal llamadas asentamientos. No llega al 11% del este de Jerusalén, que se dedica a infraestructuras públicas o a proyectos aún no emprendidos, pero en todo caso son zonas que no corresponden a la población palestina, y el 14%, casi el 15%, son zonas donde no se construye. Lo que deja el 37% restante para la población palestina, pero casi el 20% está asignado a infraestructuras y carreteras, y solo un 2% para esas infraestructuras públicas en vecindarios palestinos, lo que deja menos del 14% de este de Jerusalén para la construcción de viviendas o para la expansión, entre todas las comillas, del mundo de los palestinos, de la población palestina en Jerusalén. Yeah, if you see this infographic on the right side of the slide, it's issued by the Office of for Coordinating, the UN Office for Coordinating Humanitarian Affairs in OPT.
it shows that 33% of houses in East Jerusalem lack permits. This is because Israel doesn't give permits for Palestinians to live. The average of giving permits for construction houses in Jerusalem is less than 1%. For example, between 2010 to 2015, out of 11,600 construction permits issued in Jerusalem, 878 permits only were for Palestinians, which means less than 1% for Palestinians to construct houses. This explains why Israel is always using this lacking permits to destroy or to demolish houses in East Jerusalem. Since 1967, more than 2,000 houses, residential houses, I'm not talking about those industrial or those used for farming issues. I'm talking about, or commercial issues. I'm talking about residential houses. So more than 2,000 houses were demolished since 1967. Son datos de Naciones Unidas y si os fijáis la imagen, bueno, en todo caso es Naciones Unidas la que ratifica estos datos. El 33% de las viviendas no tienen permiso. De hecho, la dificultad de obtener permisos para construir una vivienda hace que solo el 1% de los permisos solicitados se concedan. Y el uso de Israel de esta herramienta como uno de ellas, para las políticas que mencionábamos antes, desde 1967 ha llevado a la demolición de 2.000 viviendas. Y no contamos edificios comerciales o de cualquier otro tipo. Hablamos de casas de gente, de viviendas, 2.000 viviendas. Also, there is what we call here residency revocation or denial of residency rights. Since 1967, more than 14,000 Palestinians have had their residency status revoked. This policy is implemented based on Israeli military orders or laws, such as the Center of Life law, which, or according to this law, Palestinian has to prove to Israeli authorities that he is living, working in East Jerusalem. So if he moves to work in Ramallah or in Bethlem, or changed his residency temporarily, he risks his residency status in Jerusalem, and his residency will be revoked. Or due to denial of family unifications. There are thousands of Palestinians who got married with those who have West Bank ID, and they are prevented from living together, or they cannot go to Jerusalem or live in Jerusalem. So some of them leave Jerusalem and come to live with their partners in West Bank because Israel denying them family unification. Or because of security reasons, and always Israel has this reason to force or to displace people, to deport them from Jerusalem. Just these mechanism implemented to reduce the number of Palestinians in East Jerusalem. Desde 1967, más de 14.000 palestinos y palestinas han visto revocado su estatus de residentes, sea por vía de órdenes militares
o por leyes por las cuales la población palestina debe probar que vive, trabaja, cada persona que vive y trabaja en Jerusalén, de manera que una posibilidad de trabajo en un lugar diferente puede, implica el riesgo de esa revocación arbitraria o de esa retirada arbitraria del estatus de la residencia. O en los casos de matrimonios que no pueden vivir juntos, dada cada circunstancia particular, o la negativa para la reunificación familiar, en muchos casos variados, todos ellos obviamente por razones arbitrarias de seguridad, que constituyen en sí mismas pues otra herramienta más de esas políticas que mencionábamos para ir reduciendo el volumen de población. Actually, it's very important to know about this coercive environment or these policies. So I recommend to see OCHA website, the office, the United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs. They have good information about this and data, as you see. And also, we produced 10 research papers in Badil. All are on our website, explaining the effect of coercive environment which causing the internal forcible displacement of Palestinians from specific areas to other areas. Esta cuestión es muy importante, me parece muy importante, y para ampliar información podéis acudir a la oficina, o sea, la documentación de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, o a nuestros propios artículos producidos en Badil, los documentos en los que hablamos de los efectos y las formas de desplazamiento forzoso interno. Please focus on the map here. Just I want to talk about the Jerusalem light rail way, and to show you the three phases. As I said before, the red line, which was implemented between 2006-2011, this part from here to here, the connected red, it's completed. And this part, which is dashed or disconnected line, red line, this is the extension part, which will be implemented in parallel with the red line. This one is the red line. So the green line, sorry. So this green line will connect the south-east colonies with the north-east colonies as well, with the center and with each other. Those in pink are the colonies, and those in green are the Palestinian neighborhoods or communities, which are isolated, fragmented, segregated from Israeli settlements, from each other, from the center of the city. And this is the blue, the bland blue line, which will be implemented as the third phase in later, before 2030. En este mapa veis bien claro cuáles son los trayectos tanto de la vía construida como de los siguientes proyectos, de las tres fases, podríamos decir, del tren ligero de Jerusalén. La primera, la roja, que conecta las colonias del suroeste con las del noreste, y en sus dos extremos sigue ampliándose. Esa es esa línea roja ya completada.
La línea verde es la que nos implica directamente ahora mismo y la azul era la que ya dijimos que era como la tercera fase que se proyecta para estar construida antes de 2030. Las zonas moradas son colonias israelíes que van ganando territorio, las zonas verdes son zonas donde vive la población palestina y que son crecientemente fragmentadas, progresivamente fragmentadas y divididas y aisladas entre sí por proyectos como este. So the red line, the completed one, had 23 stops, 24 Jewish Israeli communities, 3 for Palestinians, only 3 for Palestinians. Its length 14 kilometers, and the extension will make it 22 kilometers. La línea roja de unos 14 kilómetros de largo con 23 paradas, 20 de las cuales, de las 23, 20 se encuentran en zonas judías israelíes y 3 en zonas palestinas, se pretende extender a 22 kilómetros y medio. The green line, which I'll explain in details later, there will be in this line about 40 stops, only 1 for Palestinians in this area, in Beit Safafa. Only 1 stop for Palestinians in a Palestinian community. La línea verde planeada en 27 kilómetros y cerca de 40 paradas, solo una de ellas en el sur, en Beit Safafa, está en zona palestina. Also, what I want to say that this area here, it's true that it was occupied in 1948, but which doesn't appear in this map, the Palestinian villages. Ain Karim, for example, Sharafat, Al-Malha, other Palestinian villages disappeared, and its residents became refugees. They are refugees in Beit Jala, in Haida, where I live. I live in Haida refugee camps, which is here, behind the wall. This is the wall. And our camp is here, and Beit Jala is here. Residents of Beit Jala and Haida, most of them came from this area, Ain Karim, Al-Malha, Al-Walaja, Sharafat, other Palestinian villages, which doesn't appear in this map. Toda esa zona central que estaba marcando Nidal, debajo de la estación central, entre las líneas verde y roja, toda esa zona fue ocupada en 1948 y aunque no aparecen en el mapa, está llena de poblaciones como Sharafat y muchas otras cuya gente se convirtió en población refugiada y mucha de la cual, incluido Nidal, en un campo de refugiados al sur de la línea inferior de todo el mapa, que es el muro de la vergüenza, esa población convertida en refugiada vive ahora parte de ella en esas zonas. So what I want to say that the land here belongs to refugees who are displaced in other places. Under international law, refugees still own this land and they have the right to benefit from it. And recently, just the UN renewed its decision regarding the protection of refugees' properties, that Israel should protect these properties and the ownership and give the revenue of these lands to refugees. But Israel doesn't do anything of these. De nota del traductor, quizá esto tiene un poco de humor negro por parte de Nidal, es la propia Organización de Naciones Unidas
la que sigue reconociendo el derecho irrenunciable de la población a habitar esa tierra y a volver a esa tierra, y que sigue recomendando, o pidiendo, o ordenando, exigiendo, o lo que sea, porque son casi sinónimos, a Israel, que debería respetar y reconocer la propiedad de esa tierra y reconocer el derecho de su población a habitarla y a retornarle los beneficios que corresponden por ello. So to see or to link between this transportation system and the Israeli colonial, apartheid colonial project, it becomes clear when we see the aims of this transportation system. As Sharon said, it's not only for setting infrastructure and development. Actually, it's to connect Israeli colonies with the center of Jerusalem. As the Minister of Transportation, Yitzhak Israel Katz, said in 2016, it's aimed to encompass, to include West Bank settlements and to connect them to each other and with Israel and Jerusalem. This is the strategic goal, to complete the colonial enterprise in whole Palestine. So these are the strategic goals or aims of this project. And actually, and it makes it easy for colonizers to move in both sides of the Green Line, from Israel to OPT freely and rapidly, while for Palestinians it's impossible or very, very difficult. I'll talk about how Israel later, how Israel used the transportation system to isolate and to de-develop the Palestinian communities. Insisto en que ya comenté, y de esta manera y con el mapa anterior, con todos estos elementos, se entiende más claramente que el objetivo estratégico de la construcción del tren dentro del proyecto general colonial sobre Palestina es, como dijo Sharon, llevar adelante el proyecto final, y, como dijo el ministro de Transportes en 2016, conectar entre sí las colonias de la ocupación en Cisjordania y dichas colonias con Jerusalén. Ese es el objetivo estratégico, y luego hablaré de qué efectos o cómo repercute sobre la población palestina en concreto. So how this project affects Palestinians? Actually, it alters the identity of the city, changing the city character. UNESCO World Heritage Committee found that the light rail way threatens the structure of the walls of the old city, and actually requested Israel to stop building it, constructing it, and to restore the original site of the old city. But Israel didn't comply with this request made by the UNESCO. En cuanto a la primera de las consecuencias, una muy directa y muy clara, es la modificación de la identidad de Jerusalén, de la forma de la ciudad, de la condición de la ciudad, en sentido amplio. Aparte de la conectividad entre las colonias y junto a la ciudad, ha sido la propia UNESCO la que ha denunciado esas transformaciones, la que ha denunciado lo que se podría llamar pues, una agresión a lo que es un patrimonio mundial, y que ha exigido la restauración y la corrección de esas prácticas y sus consecuencias, obviamente sin éxito.
Also, this project undermines the Palestinian people's right to self-determination through enhancing the fragmentation, segregation, and isolation of Palestinian communities. Those in Jerusalem are isolated from other Palestinians in other areas. Palestinians in West Bank cannot communicate with those communities inside East Jerusalem. Actually, Badil last year published a paper on this policy, fragmentation, segregation, and isolation, and proved how Israel implemented this transportation system to enhance the isolation. For example, the biggest Palestinian city remaining, Palestinian city inside 48, inside Israel, al-Fahm. It's home of 260,000 Palestinians. And Israel implemented transportation system to ensure that this city is isolated from other Palestinian cities, from other Palestinian communities inside 48. And also in Bethlem, we explored this issue in Bethlem area. And it's the same in Bethlem area, that many Palestinian communities, villages are surrounded by high bypass roads, highways, by areas zoned for public transportation to be implemented in the future. So this to prevent Palestinian communities from expansion, from natural growth. So they are prevented from developing or constructing or using actually these areas. I recommend to have a look at this paper on fragmentation, segregation, isolation. It was published last March 2020. El pasado marzo de 2020 publicamos un documento sobre fragmentación, segregación y aislamiento que os recomiendo que consultéis. La cuestión es que una de las maneras más graves de alterar el derecho de autodeterminación de la población palestina es esa política de fragmentación, segregación y aislamiento que ha llevado a la expropiación de 81 hectáreas de tierra o en el este de Jerusalén, que ocurre en el área de Belén y en muchas otras, en la práctica de aislar municipios palestinos concretos o centros de población palestina concretos, rodeándolos o atravesándolos con carreteras valladas o con otras infraestructuras de transporte público para directamente y con el efecto patente durante mucho tiempo de evitar la expansión de la población palestina. And also land confiscation or expropriation. This number, the 81,600 square meter, appears on the slide, is not the only land confiscated. Actually, I would like to talk about that part, which is not confiscated, but Palestinians are denied to access this part, which is it's a policy implemented in the whole area C in OPT and also in Jerusalem. So, for example, Israel doesn't confiscate this pilot of land or this piece of land just to prevent Palestinians from accessing this part of land for military reasons or to keep it as zone it as an area, segregate between Israeli settlement and Palestinians, or to keep it for future development. So Israel doesn't change the ownership of the land, but to prevent Palestinians, the owners,
from using their land. And this amount of lands that Palestinians are denied to access is much bigger than those confiscated. En otros casos, bueno, empezando por el principio, esas 8 hectáreas de tierra en este de Jerusalén son una pequeña parte de todo el territorio afectado, obviamente, porque otra práctica es no confiscar las tierras, sino simplemente negar el acceso, obstruir el acceso, impedir el acceso a esas tierras. Por razones militares, por cuestiones de declaración de un área segregada entre colonias y territorio palestino, o para reservarlas para futuros proyectos. Y en ese caso la práctica no es cambiar la propiedad de la tierra, no es confiscar la tierra, sino simplemente negar el acceso, impedir el acceso de los propietarios a esa tierra. And also this project creates inadequate conditions for living for Palestinians, the development of Palestinian communities, pollution, noise, loss of businesses. Here I would say that, for example, you know that businesses usually evolve and flourish around the stations and stops of trains and trams, as these will be, as I said, only 3 or 1 stop in Palestinian communities, and the rest will be in Israeli areas. So Palestinians lose their businesses and markets. They found, actually, as a result of this project, they found themselves unable to keep their businesses or to compete with those Israeli businesses evolved around the new stations and stops developed by Israel. So this undermines their ability to develop their business or their life. Otras consecuencias que afectan directamente en este caso a las condiciones de vida, tienen que ver con los efectos de todos esos proyectos en términos de contaminación del aire, de contaminación acústica, de aglomeración de tráfico y también de pérdida de los negocios y de los medios de vida de la población de la zona. Como antes mencioné, de cerca de 23 paradas, ese proyecto tiene 3 paradas en territorio palestino. Los efectos directos son la pérdida de negocios, como decía, o por desaparición o por no poder competir con los nuevos proyectos que se instalan en la zona. So to conclude here, I say that enhancement of connectivity of Israeli Jewish colonies between themselves with the center of Jerusalem, while on the other side fragmenting, segregating, isolating Palestinian communities, contribute to undermining the development and the availability to practice or to implement the right to self-determination of Palestinian people. It undermines Jerusalem to serve as the capital of a future Palestine. It undermines the development of Palestinian communities. Así que para acabar, resumir, insistir que esa conexión de las colonias entre sí con el centro de Jerusalén, por la vía de la triple práctica de fragmentación, segregación y aislamiento, destruyen las posibilidades de prosperar de la población palestina en su territorio, las expectativas de vida en ese territorio y, en tercer lugar, la hipotética condición de Jerusalén como capital de un futuro Estado palestino. Yeah.
I'd go back to the red line. A group of Palestinian organizations, individuals, took an action against the companies, especially those French companies, which were involved in implementing the red line in Jerusalem. And the Versailles Court of Appeal rejected their case. It justified its ruling based on something strange for me, that Geneva Convention didn't cover the public transportation, which is, as it appeared to the court, that it will be for the benefit of Israelis and for Palestinians. Actually, the court ignored that those Israeli population are colonizers. Their existence in East Jerusalem or in OPT is illegal. So it was strange. It's a kind of complicity with those companies and with the Israeli government. Anyway, Viola and Alstom companies, which both were involved in implementing the red line, removed and withdrew from that project due to BDS campaign and advocacy activities targeted them. Volvemos a la línea verde, al proyecto de la línea verde, y quiero decir que en 2013 la Corte de Apelación de Versalles rechazó una denuncia de grupos palestinos contra las compañías francesas que estaban involucradas en la construcción y la operación de la línea roja anterior. ¿Vale? La Corte decidió que la Convención de Ginebra, en lo que respecta a la ocupación, no incluye la cuestión o no contempla la cuestión de proveer transporte público, porque eso beneficia tanto a Israel como a Palestina. Lo que fue una decisión, aparte de injusta, sorprendentemente cómplice con Israel y con el proyecto. Las compañías francesas involucradas en ese momento eran Veolia, Alstom y Alstom Transport, y pese a la decisión, o a la vez que la decisión de la Corte de Versalles era esa, Veolia acababa teniendo que retirarse del proyecto en 2015 después de haber gastado millones de dólares en un litigio internacional debido a la campaña del BDS. So after that, Israeli government decided to change its policy in order to avoid or to protect the international companies. Israel is in need for international companies specialized in the construction of transportation. So they need these companies. So Israeli government adjusted the terms of the tender to exempt the key companies belonging to the group, binding for a green line from holding an equity stake in line. Instead, they will be able to serve as subcontractors, which means that they don't have to sign an agreement with the Israeli government, but with the prime contractor. Because of this, now the tenders or the bidding are announced in partnership with Israeli main contractor and the subcontractor international company or companies like the CAF, the Spanish company. Después de esa experiencia con la línea roja, dado que el gobierno israelí necesita sí o sí la participación de empresas extranjeras en esos proyectos, lo que hizo el gobierno israelí fue ajustar los términos contractuales
para eximir, para salvar a esas compañías extranjeras que pertenecían a los grupos que iban a comprometerse en la construcción de la línea verde, eximirlas de tener que figurar en términos de igualdad o de coparticipación en el proyecto de construcción de la línea. O sea, que en lugar de ser firmantes o participantes o colaboradores en el proyecto, en lo que se convierten ahora legalmente es en subcontratistas. De manera que ya no tienen que firmar un acuerdo con el gobierno israelí, sino que el acuerdo lo firman con el contratista primero, decirlo así. Esa cadena de contratos permite salvar legalmente o en la fachada esa condición. For us, it was highly appreciated that the Workers' Council of CAF voted against participating in the Jerusalem Light Rail, although it is, I don't know what to say about the decision of CAF, that it didn't want to get out of the Jerusalem Light Rail tender. They didn't answer the Workers' Council or responded positively to the request made by the council. Anyway, the workers' position is highly appreciated by Palestinian people. Also, it is for us very clear that partnering Shabir, it is an Israeli company. I mean, the partnership between Shabir and CAF is a violation of international law, because Shabir is included in the UN Human Rights Council list of those 112 companies profiting from the illegal occupation in the occupied Palestinian territory. This list was announced March last year, which include this Shabir, this company, and Shabir with other Israeli companies like Habu Halim Bank of Habu Halim, with CAF constitute what is known now Trans Jerusalem or Jerusalem Net Consortium, which will be responsible for construction, the Green Line, and the running of this line later. Aún así, a pesar de lo dicho, aquí en Palestina, recibimos como una buenísima noticia en 2019 la decisión del comité de empresa de CAF de votar contra la participación en la construcción del tren ligero en Jerusalén y la exigencia a CAF de retirarse del proyecto. Sabemos que eso no fue suficiente para que CAF tomara la decisión, pero, insisto, en Palestina lo recibimos como una buenísima noticia. En agosto del 2019, el ministro de Finanzas israelí eligió a CAF como participadora con Shapir Engineering para un contrato de 1.800 millones de euros que sabemos positivamente que constituye una violación del derecho internacional, de los derechos humanos. Porque Shapir está incluida en la lista de 112 corporaciones, una lista elaborada por el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, 112 corporaciones que se aprovechan, ¿no?, que se benefician de la ocupación ilegal y del territorio palestino, y ahora Shapir y CAF colaboran en el marco del JNet consorcio de Trans Jerusalén, para construir esa línea verde junto a un consorcio del que participa también el banco israelí Habu Halim
y que financia con con 1.000 millones de dólares la expansión de esa línea roja a cargo de Shapir y CAF. So this contract between CAF and Shapir include the operation costs, or covers the operation costs for 15 years at least, and maintenance cost for 25 years. As you see in the slide, it contains other tasks or jobs, construction of the Green Line, which will be more than 20 kilometers, and extension of the already existing Red Line, more than 6 kilometers, to construct also 53 stations, and to provide or supply Israel with 114 new cars for the Green Line, refurbishment of the 46 vehicles which are already on the Red Line. CAF's share in the contract is more than €500 million to implement this contract, and it's let's say Abu Alim Bank, or Bank Abu Alim, is one of those companies listed in the UN list also, and CAF know this. Many Palestinian organizations, including Badil, sent letters to CAF asking them to withdraw from this project because it's a violation of human rights from the company commitment under international law. But CAF didn't actually reply to any of these requests or letters. Ese contrato del que participan CAF y Shapir por 1.800 millones de dólares incluye los costes operativos cubiertos hasta dentro de 15 años y los costes de mantenimiento para 25 años, la construcción de la línea verde de más de 20 kilómetros, la extensión de la línea roja en aquellos extremos que veíamos al principio, 53 nuevas estaciones, el diseño y el suministro de 114 nuevos vagones para la línea verde y la reforma o la renovación de 46 vehículos más para la línea roja. La participación, lo que le corresponde a CAF en ese contrato, supera los 500 millones de dólares, incluida el suministro y la renovación de vehículos, señalítica, energía, sistemas de comunicación, integración del proyecto y el 50% de la participación en la compañía que va a gestionar la operación y el mantenimiento de ambas líneas. Todo eso mientras CAF recibía, porque las ha recibido, comunicaciones de una multitud de organizaciones entre las que nos encontramos Badil, que le recuerda que todo ese contrato constituye una violación del derecho internacional. In February 2020, last year, Israel terminated the agreement with the former City Bus group. This is the group established the Red Line and awarded the right to operate the Red Line to the new Jerusalem Net Consortium, in which CAF is a partner, and also the mayor of Jerusalem during the pandemic, COVID-19, Corona, decided to start implementing the project in spring 2020,
It was designed to start in October, but they decided that they can start in spring. This decision was justified by the decrease in road traffic that will make it easier to work in relevant crossroads in the colonies. Actually, this means that it will be with no Palestinian objections, no protest or demonstrations that may make it difficult for them to implement the project. So they are using the pandemic to accelerate implementing this colonial project. En febrero de 2020, Israel llegó a un acuerdo final con el antiguo concesionario de la red City Pass, ¿no? de la vía roja, de la línea roja, para tomar control de ella y recuperar la concesión bajo el pago de compensaciones de unos 420 millones de euros. Y además dando el control de la gestión al nuevo consorcio que hemos citado antes, JNet, a esa empresa. Ese es el consorcio donde ahora participa CAF. Y un poco más tarde, en la primavera del 2020, el alcalde de Jerusalén, Moshe Leon, y las autoridades del Ministerio de Infraestructuras israelí decidieron utilizar la situación de la pandemia y el confinamiento para acelerar los trabajos de construcción, ¿no? Justificados en que, como el tráfico era mucho menor, iba a hacer mucho más fáciles acelerar los trabajos en las principales vías y en las colonias, aunque la construcción estaba planeada para comenzar en octubre, meses después. Y ese trabajo incluyó la excavación y el empezar a extender la infraestructura ferroviaria, las comunicaciones, sobre todo en Neve Yaakov y Pisgatzeb, en las primeras colonias de la ruta, aprovechando obviamente que la capacidad de protesta, de respuesta o de resistencia pues era mucho menor en aquel momento. Yeah, so what do Palestinian people expect? Actually, I'm not going to tell you what you have to do or what the CAF workers or Spanish trade unions, civil society, the government must do, but what we expect that there will be practical measures, steps for CAF to withdraw from this project, which violate Palestinian fundamental human rights, including their right to self-determination. So we expect that CAF workers, we appreciate their stand and position. We expect that they will continue rejecting being part of this project. The Spanish trade unions, they can take practical measures to ensure the respect of the human rights of our people. Rights. These companies have moral and social responsibilities and also legal responsibilities under international law. Civil society in Spain, maybe with networking with other human rights organizations or civil society in other countries, to protest, to disturb and complicate the production process of CAF. CAF has many or more than 50 subsidiaries in other countries and projects, so they can gather together to pressure this company to withdraw and to pressure the government also to hold CAF accountable for its abuse of Palestinian human rights. It's
Spanish company end of the day, and the government is responsible to ensure that those companies based in Spain respect human rights of other people or of any person around the world. We believe that this project is part of the Israeli apartheid colonial project, and it should be stopped. Because of this, we expect that you take an action to force the company to withdraw from this project. I hope I wasn't boring. Sorry for this length, but I hope it was useful. Thank you. Bueno, por último, para acabar, quiero deciros qué espera el pueblo palestino. ¿Qué esperamos? Obviamente no os voy a decir qué debéis hacer, pero sí os voy a decir cuál sigue siendo nuestra esperanza. En lo que respecta a las trabajadoras y trabajadores de CAF, que os sigáis oponiendo a este proyecto colonial violador de la legislación internacional de derechos humanos. A los sindicatos en el Estado español que toméis todas las medidas prácticas que sean posibles para asegurar el respeto a los derechos humanos del pueblo palestino. Y eso implica exigir la responsabilidad moral y social que CAF tiene. A la sociedad civil y al movimiento de solidaridad internacional, incluido todo tipo de organizaciones políticas, partidos, movimientos de solidaridad con Palestina en España y en otras partes, que sigáis protestando, que sigáis molestando, que sigáis interrumpiendo en la medida que se puede y peleando, litigando contra CAF y presionando también a las autoridades, al gobierno, para esa exigencia de responsabilidad. Y notar en este punto que CAF tiene más de 50 subsidiarias en otros países, que esta es una cuestión, como casi todas, que no afecta solo a un territorio o a dos, sino a casi todos. Es un proyecto, en definitiva, que debemos parar, que necesitamos parar y que esperamos que sigáis intentando ayudarnos a pararlo. Y espero no haber sido muy aburrido y os doy mucho las gracias por atender. Shukran, thank you, gracias. Antes no sé si, creo que no se me ha oído, soy Concha Martínez, Aglan Wasaglan, Nidal. Ahora vamos a pasar al turno de palabras para que la gente formule lo que quiera a Nidal, y en Zoom hay un icono de levantar la mano, entonces las personas que quieran hacer alguna pregunta le dan al icono. Mientras tanto, mientras la gente quiere hacer alguna pregunta, bueno, esto se está retransmitiendo a la vez a través de YouTube. De hecho, hay más gente en YouTube que en Zoom y ya han hecho preguntas. Las he colgado en el chat. Entonces, si Nidal quiere ir viendo eso. Nidal, on the meantime, this conference is also being broadcast through YouTube. In fact, there is more people on YouTube than in Zoom, and they make some questions. I already translated it, so you can read it on the chat. Y mientras tanto, el resto de la gente, ya sabéis, levantáis la manita y os daremos la voz para que podáis hacer la pregunta directamente en castellano. Dani la traduce. Y ya tenemos a alguien que ha levantado una mano, que le vamos a dar también el permiso para hablar. Sí, ya puedes hablar. Adelante. ¿Hablar quién, yo? Sí, vale. tú, Nati, adelante. Bueno, gracias, Nidal,
Ha sido un placer oírte, siempre aprendemos una montonada de cosas de ti. Yo quería puntualizar una cosita de lo que has dicho en el final de la intervención, no para aguarte la fiesta, sino que para que la gente que nos esté escuchando sepa la realidad de la situación en CAF aquí en Zaragoza, que es donde se va a construir en su mayor parte el tren. O sea, CAF Beasain, sobre todo Beasain, que ha sido la unanimidad, donde ha sido la unanimidad del comité de empresa de rechazar el asunto, de rechazar el proyecto, eso ha sido en Beasain. Y ahí solamente van a fabricar una parte de las ruedas o no sé qué. El grueso de la producción se va a hacer en Zaragoza y decir que en Zaragoza no están tan bien las cosas como allá. Ni siquiera pudo llegar porque la correlación de fuerzas es diferente y solamente se pronunciaron, no pudo llegar ni al comité de empresa, ¿no? Solamente el grupo de trabajadores independientes intersindical y CGT, la sección de CAF, vieron claro que aquello no podía ser, pero no pudo salir adelante. No pudo salir adelante y no hay. Decir también, porque creo que es interesante la información, que hay sindicatos que han votado de manera diferente en Beasain que en Zaragoza. Bueno, que han votado, que se han pronunciado de manera diferente en Beasain que en Zaragoza. Que no los voy a mencionar, pero a nadie le asusta, ¿no? O sea, a nadie le va a extrañar el asunto ni le va a asustar. Eso solamente por aclararlo, no es tanto como para decirle a Nidal. Sí que me gustaría, la pregunta que me gustaría hacerle a Nidal es si la posición de las distintas facciones es igual ante la construcción del tranvía, del tren ligero. En concreto, quiero saber si está oponiendo resistencia la Autoridad Nacional Palestina, si está trabajando en eso o no. Esa era mi pregunta y deciros también que mañana completaremos todo lo de pertenezco al Foro Palestina y entonces que mañana completaremos todo el asunto de las empresas y todo el trabajo que se ha hecho a nivel, no por nuestra parte, a nivel de denuncia internacional. Gracias. Un abrazo, Nidal. Well, starting from the last thing, a big hug for you, Nidal, and thank you very much. From Zaragoza, the first question was just one note for the Spanish audience about the way the process was carried out in CAF Beasain in the Basque Country, where the Workers' Council, as you said, voted no to the CAF. But the question is that there is where the less part of the production is being made. The most part of the production is being made in Zaragoza, in the CAF factory in Zaragoza. And here in Zaragoza, the unions are not reacting in the same let's say solid way that they did in Basque Country. Even there are some unions that voted differently in the representation in Basque Country and in Zaragoza. But the question is, all political factions in Palestine are opposing the same resistance to the light rail project. All Palestinian factions have the same position and the same position and opposition to the project. And specifically, is the Palestinian Authority joining this claim, this opposition?
they have the same position. Okay, let me start with those in the YouTube questions, or what, or with this one, because there are 3 questions here on the chat, as I see. So there is a question about the EU position from this issue. I would say quickly that the EU gives general statements, but no specific statements or positions regarding specific company or action taken by Israel or by international company. Because of this, the EU, for example, doesn't participate in UN Human Rights Council when it comes to Palestine. They boycott the sessions relevant to Palestine. This is the position of the EU. This is to show that they support Israel and they don't agree with the debate under item 7 in the Human Rights Council. And because of this, the EU put a pressure on the UN Human Rights Council to not publish the list of these companies involved in the violation of Palestinian human rights or investing in OPT and getting benefits and revenue from OPT. This is the position of the EU. And lately, they published the list, but just a few companies from Europe were there in the list. With the condition that the European companies weren't there, you said, the last one? There are companies in European companies, but not as much. For example, there is no Spanish company in that list. Empiezo por respondiendo las cuestiones de YouTube. Dejo esta última cuestión para el final. En cuanto a la posición de la Unión Europea, yo la resumiría con que consiste, o queda bien clara, si vemos que la Unión Europea ha boicoteado decisiones sobre Palestina a favor de Israel en el Consejo, ese boicot de la Unión Europea posicionándose a favor de Israel en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Unión Europea también ha presionado para la no publicación de las empresas violadoras de derechos humanos. Una publicación que al final sí que sería la posición de la Unión Europea al respecto es apoyo a los planes del Estado de Israel. Next. Next question was about the fragmentation of Palestinians and their availability to vote in the coming election. Personally, I'm against this election conducted under Oslo Agreement. This is my personal stand. Anyway, Palestinians in East Jerusalem can participate if Israel allow them to do so. Otherwise, they cannot participate. So the Palestinian Authority has to coordinate things with the Israeli authorities in East Jerusalem to allow Palestinians in East Jerusalem to vote in this election. Palestinians in Palestine 48, which is known Israel inside the Green Line, are prevented from participating or voting in this election. They are not allowed under Oslo Agreement. Also, 8 million Palestinians, those refugees and displaced since 1948 and their descendants, are not allowed, those in exile in diaspora, they are not allowed to vote in this election. So the election right, or to participate in this election, is limited to those Palestinians living in Gaza and West Bank, and special conditions or terms for those in Jerusalem.
there should be special system to allow those in Jerusalem. Al respecto de las elecciones, mi posición personal es contraria a la celebración de estas elecciones bajo el marco del Acuerdo de Oslo. Unas elecciones en las que las autoridades israelíes dan permiso a la información de la autoridad palestina al respecto de la población de Jerusalén Este, que necesita ese permiso selectivo para votar. Los palestinos del 1948, en los territorios del 48, no pueden votar. Los 8 millones de población palestina refugiada en el exilio, en la diáspora, no puede votar, y lo cual reduce a palestinos y palestinas en Gaza o en Cisjordania con esas restricciones que acabo de enumerar y con la necesidad de permiso selectivo para Jerusalén Este. Third question on how Palestinian civil society is reacting. Actually, those involved in advocacy activities, I mean the Palestinian organizations, have taken a position and launched a campaign against CAF. They declared that they are against the involvement of this company. They asked the government to take an action, the civil society to take an action to force this company. This is in general. This is the reaction of the Palestinian civil society. La reacción de la sociedad civil es una única de todas las organizaciones de la sociedad civil, que es participar y trabajar en la campaña contra el proyecto, en concreto contra la participación de las compañías, de las empresas involucradas, CAF entre ellas, y en general contra el proyecto. La postura es una. Finally, regarding the stand or the position of the Palestinian political parties or factions, whether they opposite the involvement of CAF in this project, I would say yes, including the Palestinian Authority, because they want to establish their state on land occupied in 1967 with East Jerusalem as capital. But the question is whether they have taken practical measures to stop or to prevent this project. They didn't. Do they have the same level of rejection? I would say no. Maybe some of political parties don't know about this project. This is the truth. So I would say that we lack strategy, political strategy, unified political strategy. When we talk about the political parties, I hope that these political parties, the Palestinian people, can develop political strategy to unify the Palestinian people and to have a clear strategy at the international level. But until now, there is no practical action has been taken by any political party. So I cannot judge between the political parties, who is serious, who is not serious. I don't know. Empezando por el final, no puedo discernir con mucho detalle sobre cuál es la posición de uno u otro partido político. De las organizaciones políticas, si se les pregunta, se opondrán, incluida la Autoridad Nacional Palestina, porque la cuestión implica, de cierto modo, la cuestión del 1967 y Jerusalén Este, pero si se trata de hablar de todos los partidos políticos, diría con un poco de ironía que quizá alguno ni conozca este proyecto. Hablar de partidos políticos es hablar de estrategia política,
Y esa estrategia política, si no pasa por buscar la unidad y por una estrategia también única, la unidad al interior popular y la estrategia a nivel internacional, no tiene mucho sentido. Nidal. I'm done with the questions. I have 3 questions on the chat, and 1 question you translated to me. If there is other questions, I can let me know. I believe that there should be. Sí, parece que Nati quiere hacer una pregunta. Adelante, Nati. There is a question from Nati again. A ver si lo he hecho bien. Vale. Aprovecho que estás Nidal aquí. Aprovecho. 2 cositas. Una, ¿qué crees que puede significar que aquí las imágenes que se han proyectado han sido las de algunos activistas israelíes encima de las excavadoras en donde están las obras que creemos que ya han empezado, ¿no? Por lo que nos dijiste. Eso una cosa. Y la otra cosa que es mucho más general, el gran objetivo, la gran prioridad de Israel es Jerusalén. La gran prioridad es Jerusalén. Desde ahí se acabaría todo. Aunque los demás sitios sufran y los demás lugares también, es decir, el simbolismo que tiene a nivel internacional. Ese sería el gran objetivo. Y claro, él ya ha explicado las maneras de ahogarla, ¿no? Two parts. The first one is can have a comment, have a question, which is that maybe it makes some sense when the images we've seen here about the conflict with the train are mostly of Israeli activists protesting and jumping on the bulldozers there, you know. And the question is Jerusalem the great priority for Israel? Really? I don't know if I get the. I want to say that I don't agree with this differentiation between Israel and OPT. This means that Palestine wasn't colonized initially. And this means that we have to accept what Israel is doing in 1948, for example. And this means that we have to accept that Jerusalem is Western Jerusalem and Eastern Jerusalem. And this part is occupied, and if Israel does X and Y, this will be punished or prohibited or condemned under international law. While if it does it in the other side, it is okay. Actually, I don't agree with this division. I believe that Palestine
has been subjected to colonization project, Zionist project supported by the powerful Western states, and it is still ongoing. Israel, when Israel talk about a Great Jerusalem, this idea is essential or a crucial part of its colonization process. It aims to annex 1/3 of the West Bank, including Bethlem and including Hasyon settlement block or colonization block, which includes 27 colonies. They will be connected and annexed to Jerusalem to create the Great Jerusalem. So it's a colonization project. So it's not a matter of Jerusalem, let's say, as the capital. It's a matter of completing or consolidating the initial colonization project of Israel, of Zionist movement. I'll start with the last one, because I need you to refresh me something about the first answer. Sorry, le estaba diciendo que le voy a empezar por esta última porque necesitaba alguna aclaración sobre la primera. Sí, la respuesta sobre la cuestión de Jerusalén, sí creo que Jerusalén es una parte crucial del proceso de colonización, porque estamos hablando de 27 colonias conectadas entre sí, sirviendo explícitamente al proyecto de ese gran Jerusalén, que es fundamental para consolidar y completar un proyecto colonizador que abarca como proyecto todo el territorio. Y al respecto de la primera, and about the first question, Nidal, basically you were saying you don't agree, you don't accept that difference that we make between Israel and OPT. Yeah. Yes, but because if you see in the map, I don't want to go to the presentation again, but they talk about the eastern side of Jerusalem, the international law. And this settlement is in, for example, Pisgat Ze'ev or Gilo is in the eastern side, which was occupied in 1967. But what about Palestinian refugees displaced in 1948 from Ain Karim, from western side of Jerusalem? From my village, for example, Beit Jibrin, it's a land or a village depopulated in 1948, and the property belonged to refugees, still their property. So what about this part? Because of this, I feel that international law is not the best legal, the best framework to handle this issue. I'm not saying that we have to create a new mass displacement of Jewish Israeli people. I'm talking about creating or finding a just solution for all. This is what I'm looking for. And this should be based on justice, based on practical, based on rights, including Palestinian refugees' rights. Vale, debo decir que no estoy de acuerdo con la distinción que se hace o las distinciones que se hacen a propósito de la cuestión Israel, territorios palestinos ocupados, etcétera. Vale, Jerusalén Este, se habla de Jerusalén Este y de la cuestión a partir del año 67, pero ¿qué pasa con los desplazados a partir del año 48 y con todos esos territorios? ¿En qué momento de la historia ponemos la línea? Porque existe una legislación internacional
que da la razón a todo aquel expulsado que tiene el derecho inalienable de volver a su territorio. Y ya sé que la ley internacional no es el marco ideal ni más efectivo para resolver esto, pero está ahí, y tampoco estoy reivindicando esos derechos inalienables con la finalidad de desplazar a la población israelí del Estado ocupante. Es para lo que lo estoy haciendo y lo estamos haciendo, es porque solo hay una solución. Esta cuestión solo tiene una solución, que es una solución de un Estado para todos basado en justicia y en la justicia y en el derecho. I don't know if I answered the question. No sé si respondí a la cuestión exactamente, pero... Okay, I have here a question. What alternatives does Palestinians have if their permission is revoked? It depends on what permission. There are 101 kind or types of permissions. This is a system designed by Israel. There is permission for work, for health care, for to export, to import, to build. I don't know, 101 types of permission. But if we talk about construction permission to construct a house, Palestinians in Area C and in East Jerusalem, and also in 48, usually build without permission. They find themselves stuck. They don't get. They are not granted permits to construct houses, to expand their villages or their homes. So they find themselves obliged to build without permission, and Israeli authorities comes and destroy these homes under the excuse that they don't have permissions. This is a policy, and it is implemented against Palestinians in 48 also, citizens of Israel who are initially Palestinians. For example, maybe you heard about last month, 2 houses in Wadi Hara in al-Fahm were demolished because they lacked permission. Last year, 17 houses, units in Kalanswa village were demolished also because of due to lack of permissions. This is a policy implemented by Israel in this part occupied in 1967, and also against Palestinians in 48, which is in Israel. So they don't have alternatives. They have to build, and the alternative that Israel comes and destroy these houses. Do you think things will change? Nidal, I need to translate. Sorry. Acerca de la pregunta de las alternativas, bueno, en principio depende del permiso, porque existen 101 tipos diferentes de permiso. En 101 tipos diferentes de permiso en un sistema diseñado por Israel precisamente con esa finalidad: trabajo, salud, exportar, importar, así hasta 101 permisos diferentes. En concreto, sobre construcción de vivienda, tanto en el área C como en Jerusalén Este, como en la zona del 48, no hay permisos, no se conceden permisos. La población está obligada a construir sin permiso y ver luego su casa destruida con una alta probabilidad. Es una política aplicada también en la Palestina del 48. A ciudadanos palestinos en Israel. Este año han sido 2 por ahora, el año pasado 7, y todos ellos por falta de permiso. Insisto, ocurre tanto en la zona ocupada en el 67 como
como en lo que se llama 1948. Es decir, no hay alternativa. Do you think things will change with the new president of the United States? I don't think. It's not a personal matter. It's not an issue that relevant to the personality of Trump. Maybe Trump was very clear and harsh in his speeches and announcement, but it's a matter of strategy, and I believe that the United States has a clear strategy to support Israel and to keep it in control over Palestinian people and in the Middle East. This is for the benefit and the interests of the United States. So there will be slight changes, soft maybe statements, but strategically, United States will continue its policies. It will not take an action to, for example, to force Israel to withdraw from land occupied in 1967. It will not take an action to force Israel to stop expanding the colonies and settlements. It will not take a position to terminate the recognition of Jerusalem as a capital of Israel, which was made by Trump. These decisions will not be taken. The Biden administration will continue its support to Israel. Maybe it will find a way to encourage Palestinians to get into again in these rounds of negotiations, but will not reach to any final solution, just solution. No, no es nada personal, ni siquiera tiene que ver con la cuestión fundamental, con la personalidad de Trump, que puede ser más bruto, pero la cuestión no es una cuestión de modales, sino de estrategia. Que la estrategia es apoyar a Israel y mantener su función como herramienta de control en el Oriente Medio y a favor de los intereses de Estados Unidos. No hay nada más por parte de Estados Unidos que eso, quizá mejores modales y declaraciones más moderadas, pero ningún gobierno de Estados Unidos va a decir a Israel que reconozca un estatus diferente a Jerusalén, que se retire de las tierras ocupadas, que cese la construcción de los asentamientos ilegales, políticamente llamadas las colonias, ¿no? No, lo que quizás se encuentre o se busque ahora es una manera de volver a convencer a los representantes palestinos para que vuelvan a involucrarse en otra rueda de negociaciones y de conversaciones para la paz, que tampoco proveerán ninguna solución como las anteriores. May I translate this one into Spanish? You answer? Okay. Otra pregunta es, ahora en la pandemia, ¿están llegando las vacunas a Palestina o las está bloqueando Israel? Okay, regarding this COVID, the vaccine,
Israel under international law is obliged to provide civil people under occupation with this vaccine. But because we have the Palestinian Authority, so Israel find way to escape from this obligation. So the Palestinian Authority now is required to ask international community to support it to get the vaccine. So Israel find a way to escape from its commitment or its obligation under international law. Until now, we didn't get the vaccine, only a few thousands given by Israel to the Palestinian Authority for the medical staff only, less than 5,000 vaccine reached to Palestine. But those in Gaza are still suffering, those in West Bank the same. We didn't get. The Palestinian Authority is seeking for a grant, for donation from states, from Russia, from the EU, from other states to be able to buy, to purchase this vaccine. This is the situation. Israel está obligado a suministrar, y volvemos a legalmente, obligado a suministrar vacunas a toda la población en el territorio ocupado, por supuesto, pero obviamente no lo ha hecho. La autoridad palestina ha pedido apoyo a la comunidad internacional para conseguir vacunas. Hasta ahora solo unos pocos miles, 5.000, han llegado para personal médico con el permiso de Israel, claro, todo con el permiso de Israel. Pero la población, tanto en Gaza como en Cisjordania, depende de esa llegada por vías alternativas. I don't know, this is in Spanish from Amalia. I don't know if is it a question or No, that was okay. Question is answered. So maybe we have to have a meeting to discuss how can we organize or launch international campaign to pressure CAF joint campaign, international organizations with Palestinian organizations, maybe to set a program or a strategy to deal with this issue. Maybe it would be a good step that we have to think about. Quizá debamos más pronto que tarde organizar una reunión pensando en una campaña internacional conjunta de organizaciones internacionales y de organizaciones palestinas contra CAF y quizás sea una idea que debamos plantearnos.
Sí, tenemos otra pregunta de Nati. Adelante, Nati. No, no es una pregunta, Nidal. El foro de Zaragoza está dispuesto, o sea, está a la orden y creo que hablo por todas y todos los que forman parte del foro. Si hay que reunirse a nivel internacional, que me parece muy buena idea para actuar contra CAF, ahí estaremos. No es ninguna pregunta, creo que es tal y como vosotras lo diseñéis, ahí vamos a estar. No solamente el foro, sino montones de organizaciones y de colectivos de aquí y de gente a nivel individual de aquí que va a seguir esa campaña. O sea que cuenta con nosotros y nosotras, por supuestísimo. Y te hago una pregunta. ¿Quieres ser del Foro Palestina Libre de Zaragoza, Nidal? I assume, as a translator, I assume this is the last question. First, it was an answer that Foro Palestina Libre de Zaragoza says okay first, says yes to your suggestion. So an international joint campaign would be a very good instrument. So you rule there and count on us. We'll be here ready. And the last question, I don't know if it's also in the name of Foro Palestina Libre de Zaragoza, I don't know. But the last question was, do you want to be a member of Foro Palestina in Zaragoza? Of course. This is a privilege. This is a privilege. Thank you. Sí, por supuesto. Es un privilegio. Muchas gracias. Yeah. Thank you. Actually, I yeah, you are my dear comrades, and really thank you for organizing this this event. Free Palestine Forum in Zaragoza is very active, and I'm proud to be part of it. So thank you, Betty. Sí, por supuesto. Muchas gracias y muchas gracias de nuevo por organizar este evento. Estaré orgulloso de formar parte también del foro en Zaragoza, de un colectivo así de aquí. It's an honor to be. Es un honor. Si no hay más preguntas, damos por terminada la charla. There are no more questions, so maybe we will finish the connection here. Okay, guys, thank you, comrades, for organizing this again, and it was really good to have this event and this panel, and I hope that we continue do joint events, panels about Palestine and what and how can we organize ourselves and do joint activities. Thank you. De acuerdo, pues muchas gracias otra vez, compañeros y compañeras, por contar conmigo y por este panel. Y por supuesto, estamos en contacto y seguimos pensando y discutiendo y participando en cómo desarrollar actividades conjuntas de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias a Nidal, por favor. Muchas gracias a él por participar y por aclararnos todos los puntos que queríamos plantearle. Thank you, Nidal. Thank you, especially for your participation and for making everything much clearer. Thank you, Danny. Special thank you, Danny, because it wasn't easy to translate. Thank you. I depend on you always, my comrade. Thank you. Dice que gracias al traductor también.
Bien. Y gracias a Dani por hacer de traductor, que sabemos que es un esfuerzo bastante grande. Ahora sí, os parece, para despedirnos, quiero recordar que mañana es la segunda charla, que correrá a cargo de Santiago González, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, con el título de CAF, es una empresa colaboracionista con el apartheid israelí. Entonces es la segunda parte la segunda charla, quiero decir, de las dos charlas que teníamos previstas. Y luego también quiero recordar que los colectivos, sindicatos, asociaciones, partidos políticos pueden firmar la campaña de Aragón dice no al tren del apartheid israelí, de CAF, entrando a la página web o directamente escribiendo correo a foropalestina@gmail.com. Agradecemos también la campaña de Aragón dice no al tren del apartheid israelí. Bueno, y dar las gracias a todas las personas también que han estado escuchando y participando en esta charla online. Muchas gracias y hasta mañana. Bye, Nidal. Bye. Bye.